decide we get some new stuff. ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਯਾਰ what if something goes wrong, ਮਤਲਬ ਉਹ what if ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ what I'm trying to tell you now, we all want to be positive, but ਆਪਾਂ ਬਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ ਓਵਰ ਦ ਟਾਈਮ ਬਿਲਡ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਵੈਂਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਜਸਟ ਗੈਟ ਸਕੇਅਰਡ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਵੀ ਗੋਟ ਟੂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਈਚ ਅਦਰ ਦਿਸ ਟਾਈਮ। ਅਤੇ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਪਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਟਿਪ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ you will never lose what is truly yours। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਇਹ ਲੌਜੀਕਲ ਜਿਹੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੈਸ ਦੈਟਸ 100% ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਵਾਓਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲ ਜੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। So a lot of negativity comes from fear of losing things or people, or fear of not getting what we want. It's just a fear, deep down inside. We just have all that kind of scary mindset. Like, okay, what if I lose this? What if it's going to go away from me? ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਹੇਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਚਲ ਗਈ ਫਿਰ ਬਾਈ ਜੋ ਤੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। So you will never lose what is truly yours. Life has built-in guarantee. All right, let me tell you this. Life has a built-in guarantee. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ built-in guarantee ਹੈਗੀ ਹੈ। Anything that truly meant for you will always find its way to you, no matter what. A universal law ਹੈ। I'm not making it up. Universal law ਹੈ। ਬੜੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਤਗੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਆ। So think about it. I really want you to think about it. Have you ever lost a job, a relationship, or an opportunity, only to just later you realize, jo hoya changa hi hoya yaar, it was just a blessing in it was a blessing in a mess though, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, and ਉਹ ਇਵੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦਾ, and that loss often leads you to something much better. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਈਵਨ ਮਾਈ ਸਿਸਟਰ, she once lost her job and she's like, no, I lost this job, I was promoted and this and that, ਕਿੰਨਾ effort ਪਾਇਆ, I really work hard for that company, I built that company from A to Z and this and that, ਤੇ but eventually ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜੋਬ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਡੋਰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ। So that's what I'm trying to tell you. What is truly yours is always gonna come to you. So universe is gonna make some sort of way for you to get there. I know it's hard to admit, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ। When you lose something you thought like, that was mine, that was yours, this is what you thought, right? ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਟਸ ਮੋਰ ਆਫ ਲਾਈਕ you make space for something so that something new can come and fit in your life. So let go of that fear of losing. Once you release that fear, your mind will naturally shift from a place of anxiety to a place of hope and excitement. I've been there, Brand. I've been there. And let me tell you, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ spiritual elements ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। faith, hope, and ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, because God is making way throughout that mess so that you can reach at a better place. Chalo, tip number 2. It's never as bad as it seems.
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਦ ਵਨ ਹੂ ਆਰ ਸਟਕ ਇਨ ਦੇਅਰ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਘਮਣ ਘਾਣ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਸਮਾਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। You know, it's just our mind. It has a tendency to jump like straight to the worst case scenario. ਕਿ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸਟੇਰੋਇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਟੇਰੋਇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਡੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯੂ ਸੈਂਡ ਅ ਟੈਕਸਟ to someone and they don't reply for 5 to 10 minutes, right? Think about it. Instantly ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਥੋੜਾ ਆਉਂਦਾ? They're ignoring me. Oh, this relationship is falling apart. Oh, ਕਿਤੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਬੰਦੀ ਮੇਰੀ। Well, you know, ਇਹ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਨਾ familiar sound ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। Let me tell you, you know, here's the thing. It's rarely as bad as your mind makes it out to be. That's all. So next time, if you find yourself, you know, juggling with these kind of negative thoughts, I want you to pause for a moment. रुक जाओ थोड़ी देर, कोई चक्कर नहीं. Take a deep breath. ते अपने आप ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਲਓ, you know, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ reminder ਜਿਹਾ ਦੇ ਲਓ. Say to yourself, this is just a thought. It's not the reality. This is just a thought. It's not a reality. This is just a thought. It's not a reality. Let me repeat again. This is just a thought. It's not a reality. एक ख्याल है महाराज. This is not your reality. Then do this. Think of 3 good things happening in your life right now. So for example, ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ and your mind is just suddenly telling you, hey, you know, maybe ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ, maybe ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. Instantly stop, take a deep breath and tell yourself, this is just a thought, it's not a reality. And again, at the same time, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਲਓ. ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ. It can be anything, big or small. You know, maybe you're breathing, you're with your family, you had a good time, no arguments. Well, it's just a simple exercise that will shift your focus, as I say, and overpower the negative thoughts. ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਈਜ਼ਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ. So the more you practice this, the easier it becomes to stop the cycle of negativity before it takes over. All right? On tip number 3. You all got it, right? All right. So far, as long as you guys are tracking down, should be fine. So let's face it. Life isn't just always easy. We all go through challenges, tough moments, and things we didn't expect. But here's the secret, which is tip number 3. This is just a moment. This is just a moment. Well, difficult moments don't last forever. ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ. So it's the same thing. Even though it might feel overwhelming, this is just a chapter, not the whole story. So the next time you're facing something hard, remind yourself, this is tough, but it is temporary. This moment is not permanent. This moment is not permanent. It's temporary. I'm telling you, it's you know, मैं ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ. Like for me, it's more of like a therapy thing, you know. And I'm doing it, I'm feeling it at the same time. Hey, that was my time. That was my time back in there, like 2-3 years ago. I used to be one of those guys who would just, you know, say, meri zindagi hai mein, you know, I am the one who's going through shit and this and that. But ਚੱਕਰ ਇਦਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ. So that's what I'm telling you. The next time you're facing something hard, remind yourself, this is tough, but it is temporary. This moment is not permanent. Repeat that yourself as many times as you want. That's what I want to tell you, man. Because you gotta be calm. You gotta be calm. And saying this to yourself or repeating this to yourself will help. So once you calm your mind, tell yourself,
I accept this moment because it is temporary and I'm strong enough to get through it. Repeating again, Baba ji, ek baari fir. I accept this moment because it is temporary and I'm strong enough to get through it. So finally remember, all that truly mine is coming to me. ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ so that's what I want you to remember. Please take this thing in your mind, take a mental note, write it down if you have to. All that truly is mine is coming to me. All that is truly mine is coming to me. All that is truly mine is coming to me. ਆਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪੀਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾੜ ਦੋਗੀ. ਸੋ ਇਟ ਫਿਲਸ ਯੂ ਵਿਦ ਹੋਪ ਐਂਡ optimism, knowing that life moves forward and better days ahead. Ah, man. Look, hard times are gonna go away, man. I'm telling you. And even though it's a good or bad time, both of them, they have an expiry date. So don't worry about things too much. And at the end of the day, you're not going to win any prize for being stuck in negative or worrying all about your time, right? So कोई प्राइज ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲਓ. ਮੇ ਬੀ ਜੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਲੀਵ ਇਟ ਫॉर ਅ ਮੋਮੈਂਟ. ਮੇ ਬੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਜਸਟ ਕਾਲ ਯੂਰ ਫਰੈਂਡ, ਡੂ ਅ ਕੈਚ ਅਪ. Because if you choose to embrace positivity and hope, life becomes so much lighter and more enjoyable. Oh man, telling you, you'll find that challenge is more manageable if you follow this route. You'll begin to experience more peace and joy. I'm telling you. So remember, you only get one life to live. Ikko zindagi hai. So don't waste it on negativity, as the movie stars say. Don't worry about it, man. I'm telling you. So all we have to do is just focus on positive stuff. Live your life fully, whatever you can, and love deeply. We gotta show compassion with each other. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਯਾਰ ਵੈਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਮਾਰਸ਼, just tell them, hey, I'm here, bro. ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਦੱਸ. ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, tell me what you're going through and this and that. ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਲਾਈਟ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ. we do feel light, I feel light. and ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨਸ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਸੋ ਆਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ. ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਗਰੋ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰੋਗੇ. ਸੋ ਜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ.